Let us see the next question. Actually, the question is the rotor of a 3-phase 5 kilowatt 400 voltage 50 Hz slip-ring induction motor is wound for 6 poles while stator wound for 4 poles. The approximate average no load steady state speed when the rotor is connected to 400 voltage 50 Hz supply is dash. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? A rotor of 3-phase 5 kilowatt 400 voltage slip-ring induction motor is wound for 4 poles, right? Okay, while its stator is wound for 4 poles. என்ன சொல்லிருக்காங்க? rotor வந்து 6 poles வச்சு டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. stator வந்து 4 poles வச்சு டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. The approximate no load steady state speed when the motor is connected to 400 volt 50 Hz supply is dash. Can you solve this question? I hope. Video pause பண்ணி நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. Answer question புரியாதுன்னா answer பாருங்க. See, induction machine design பண்ணும்போது நான் ஒரு கண்டிஷன் வந்து mandatory-ஆ சொல்லிருக்கேன். machine design பண்ணும்போது the number of poles on the stator must be equal to the number of poles on the rotor to create unidirectional torque inside of the induction machine. Otherwise, your induction motor won't be able to rotate. Clear? That's all. So, அப்ப conclusion நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து எனக்கு ரன் ஆகணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டர்ல இருக்க போலும் ரோட்டர்ல இருக்க போலும் ஈக்குவலா வரணும். அப்படின்னா ரோட்டர்ல வந்து அதாவது ரோட்டருக்கும் ஸ்டேட்டருக்கும் நடுவுல யூனிடைரக்ஷனல் டார்க் கிரியேட் ஆகாது, மோட்டர் ரொட்டேட்டே ஆகாது. சோ இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, the number of poles, the rotorல இருக்க number of poles வந்து 6 ஆமா, while statorல இருக்க number of poles வந்து 4 ஆமா. Can you design like this? Such kind of induction machine design cannot be possible, right? Since stator and the rotor are having different number of poles, in this case the machine will develop oscillating torque. அது எப்படி இருக்கும் அப்படினா machine இப்படி தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, right? Cannot rotate ஆகவே முடியாது. So here the number of poles on the stator and the number of poles on the rotors are not equal, so the machine does not create unidirectional torque. In result, that machine won't be able to rotate. So what is the speed? Machine rotate agna speed enna steady state la 0 rpm. You don't need to do any calculations. That is what I have been told you. You have to be very strong with your basics. Otherwise, you have to be stuck with your problems. Clear? So the correct answer is option C, right? I hope you all understand. Whether doubts are there, you can ask in the comment section.